Talking about the August 15, 1975 brutal killing of Bangabandhu and his family members, she said that with that killing, the defeated force emerged in the country and they tried to diminish the country's victory. Sheikh Hasina said the government wanted to advance the country following the path shown by Father of the Nation. ছয় দফা এই সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে, সেটাকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তার উপর তারা যে কুইজ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ নিচ্ছে, এর মাধ্যমে ইতিহাসের একটা অধ্যায়, অর্থাৎ আমরা যে আজকে স্বাধীন দেশ, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি, আমাদের আত্মপরিচয়ের সুযোগ হয়েছে, আত্মমর্যাদার সুযোগ হয়েছে। এই সুযোগটা যিনি এনে দিয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি দিয়েছিলেন তারই একটি পর্যায় হচ্ছে এই ছয় দফা প্রণয়নটা। এটা অনেকে অনেকভাবে বলতে চায়, কেউ এর পরামর্শ, ওর পরামর্শ, কিন্তু আমি নিজে জানি যেটা সম্পূর্ণ তার নিজের চিন্তার ফসল। বঙ্গবন্ধু সবসময় ওই নিজে বসে বসে চিন্তা করতেন, নিজেই লিখতেন এবং হানিফকে দিয়ে এটা টাইপ করাতেন এবং এখানে শুধুমাত্র একমাত্র হানিফ জানতো, সেই টাইপ করেছিল, এছাড়া কিন্তু আর কারো জানা ছিল না। এটা সম্পূর্ণ তার নিজের চিন্তার থেকে এই ছয় দফাটা কিন্তু তৈরি করা। President of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Birth Centenary Celebration National Implementation Committee, National Professor Rafiqul Islam, gave vote of thanks. State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Polok also spoke on the occasion. Besides, Bangabandhu's Birth Centenary Celebration National Implementation Committee Chief Coordinator Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry gave welcome address at the function. National Professor Dr. Rafiqul Islam handed over the checks and certificates signed by the Premier among the first three winners of the competition on behalf of the Prime Minister. Reactor pressure vessel, the most important machine for the Ruppur nuclear power plant, is finally on the way to Bangladesh from Russia. The scenario of the country's first nuclear power plant on the bank of the Podda River is changing rapidly. As per the agreement, Russia has already completed making steam generators, reactor pressure vessels and other necessary equipments for the power plant. These machinery and equipment are coming to Bangladesh through the Black Sea in 20 days. Necessary measures have been taken to receive these things at the power plant's own port. The project director has said that almost 90% machineries and equipment for the 5 major portions of the nuclear power plant have been shipped by the Russian authorities. Authorities hope that a total of 2,400 megawatt power will be added to the national grid from April 2023 from the Ruppur nuclear power plant. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said the government of Prime Minister Sheikh Hasina is very much labour friendly. He said government decided to close a few jute mills following continuous losses. All the workers of these jute mills will get their total dues and unemployed workers will be rehabilitated, the Awami League General Secretary added. Obaidul Qadir said this while addressing a discussion meeting held at Bangabandhu Avenue in the capital today. Jatiyo Shromik League organized the discussion marking the National Mourning Day. Awami League General Secretary took part in the discussion through a video conference from his residence. Shromik League President Fazlul Haq Montu chaired the discussion, which was also addressed among others by Awami League Presidium members Jahangir Kobir Nanok and Abdur Rahman, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretary BM Muzammil Haq, Labour Affairs Secretary Habibur Rahman Shiraj and Shromik League General Secretary Azam Khosrow. Obaidul Qadir said after the assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Mushtaq Zia clique imprisoned the conscience of the nation through abuse of power. The moral words of those who occupy power illegitimately and use state power for their own benefit are not acceptable, he added. পৃথিবীর কোন দেশ বাস্তুচ্যুত অন্য দেশের লোককে এত সহজে নিজের সীমান্ত খুলে দিয়ে আশ্রয় দেয়নি যেটা বঙ্গবন্ধুর কন্যা মানবতার বাতিঘর শেখ হাসিনা করেছে। এ সত্যকে অস্বীকার করছে। এই চেষ্টাকে আপনারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছেন। কোথায় নত জানু এখানে সরকার হয়েছে,
জানু নত করার দৃষ্টান্ত দেখান, একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন সরকারের কোথায় এখানে দুর্বলতা। 1981 সালের 17 মে মরহুম জিয়াউর রহমান তিনি যখন নিহত হলেন, রাঙ্গুনিয়ার পাহাড় থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় তার জানাজা হলো। তারপর চন্দ্রিমা উদ্যানে জিয়াউর রহমানকে সমাহিত করা হলো। মরহুম জিয়াউর রহমানের এ সময়ের একটি ছবিও কি আপনারা দেখাতে পারবেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব আজও পাইনি। শেখ হাসিনা শ্রমিক বান্ধব সরকার, ক্রমাগত লোকসান ঠেকাতে পাটকল বন্ধ দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনা সরকার নিয়েছে এবং শ্রমিকদের সব পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বাস্তবসম্মত। পাটকল বন্ধের ফলে বেকার শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও সরকার করার আশ্বাস দিয়েছে। Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said Khaleda Zia is also guilty like Zia for giving shelter and indulgence to the killers of Bangabandhu. He said this at a discussion marking the 15th August National Mourning Day at the National Press Club organized by Pragotishil National Awami Party NAP Bhashani in the capital today. Convener of the organization, Parosh Bhashani, presided over the program and its central leader spoke. The information minister said there are widespread demands that the actors of Bangabandhu's assassination should be brought under law. In addition, those who created backgrounds for killing Bangabandhu should be detected, he added. তাই আজকে দাবি উঠেছে যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে, কুশীলবদের তো বিচার হয়নি। কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচন করা দরকার। জিয়াউর রহমান সহ যারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পটভূমি রচনা করেছেন আর যারা এখনো বেঁচে আছে কুশীলবদের মধ্যে, তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার। এটি ইতিহাসের স্বার্থেই প্রয়োজন। জিয়াউর রহমানের স্ত্রী, তার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, বেগম খালেদা জিয়া, আমি মনে করি তিনিও হত্যাকারীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য জিয়া রহমান যেমন অপরাধী, বেগম খালেদা জিয়া হত্যাকারীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য অপরাধী। কর্নেল রশিদকে তিনি বঙ্গবন্ধুর খুনিকে, যার ফাঁসি হয়েছে, তাকে তিনি গাড়িতে পতাকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কুশীলব জিয়া রহমান, তার যেমন কমিশন করে মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন এবং হত্যাকারীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া, হত্যাকাণ্ডকে উপহাস করা, 15 আগস্ট ভুয়া জন্মদিন পালন করে, সেজন্য বেগম খালেদা জিয়ারও বিচার হওয়া প্রয়োজন। The overall flood situation improved across the country except in the Ganges Basin, according to the Flood Forecasting and Warning Center FFWC. The Brahmaputra, Jamuna and Padda rivers are in falling trend, while the Ganges River is in steady state and it would remain stable in the next 72 hours. Major rivers of the upper Meghna Basin in the country's northeastern region are also in falling trend, and it may continue to recede in the next 24 hours. The FFWC forecast that the flood situation in the low-lying areas of Manikganj, Rajbari and Faridpur districts would improve in the next 24 hours. Of the total 101 river points monitored in the country, water levels went up at 24 stations, while decreased at 72 stations and remained stable at 5 points. Coming up, weather report. Met Office said the well-marked low over North Bay and adjoining coastal areas of Bangladesh now lies over Northwest Bay and adjoining Gangetic West Bengal Bangladesh coast. Under its influence, squally weather may affect the maritime ports, North Bay and adjoining coastal areas of Bangladesh. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted local cautionary signal number 3. I repeat, signal number 3. Under the influence of the well-marked low-lying areas of the coastal districts of Cox's Bazar, Chattogram, Noakhali, Lokhipur, Borguna, Bhola,
Potuakhali, Borishal, Jhalokati, Pirozpur, Bagherhat, Khulna, Satkhira and other offshore islands and shores are likely to be inundated by wind-driven surge of 1 to 3 feet height above normal astronomical tide. All fishing boats and trawlers over North Bay have been advised to remain close to the coast and proceed with caution till further notice. 54 more COVID-19 patients died in the country in the last 24 hours, increasing the death toll from the pandemic to 4,082. The recovery count rose to 1,90,183 after 3,427 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services said this today. It said the tally of infections has surged to 3,02,147 as 2,519 new cases were confirmed in the last 24 hours. COVID-19 global death toll crosses 8,25,000 with more than 2,41,50,000 infected. Meanwhile, 1,66,79,000 people have recovered so far. The US, the current epicenter of the pandemic, now has 59,64,000 confirmed cases and 1,82,762 deaths. In Brazil, the total death toll in COVID-19 is over 1,16,666, while over 36,74,176 people were infected. India, which is in the third spot in the list of nations worst hit by coronavirus, now has over 32,80,000 cases and 60,000 deaths. To end the bulletin, headlines once again. 6-point charter outcome of Bangabandhu's own deliberation, says Prime Minister Sheikh Hasina. Heavy machineries, including reactor pressure and 5 other components on way to Bangladesh from Russia amid fast progressing construction works of Rupur nuclear power plant. Government taken measures to pay full dues and rehabilitate workers of few jute mills closed down to contain regular losses, says Awami League General Secretary Obaidul Qadir. Khaleda Zia also offended like Ziaur Rahman for harboring killers of Bangabandhu, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. And global coronavirus death toll crosses 8,25,000 while over 2,41,50,000 reported infections. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us and we invite you to watch our 11:30 Bangla News. Until then, Khuda Hafiz.